Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a The Dwarves y seguimos aquí la campaña con Tungdil. Y bueno, parece ser que ya se han recuperado algunos de mis compañeros, ¿vale? Otro que se recupera, aquí dice que está ileso y llegamos aquí y seguro que tendremos que jugar esta partida varias veces como me está pasando últimamente. You've been traveling through the desert for days. The sand is simply everywhere. Recordad lo que os dije, que yo pasaría los de esto cuando yo acabase de leer y vosotros lo pausaríais, ¿vale? You finally leave the 40-mile wide sandbar that separated you from Ogre's death. It is as if you've passed through in front of you, an enormous massive towers into the sky, the Blue Range. The slopes cast long shadow. The anticipation of entering a real dwarven city for the first time grows. Bueno, ahora veremos. ¡Oh! Ogre's Death Fortress. O sea, llegamos a la fortaleza del ogro muerto. La clave del éxito es cambiar de héroe con regularidad y utilizar los puntos de acción acumulados con inteligencia. Es cambiar de héroe con regularidad, sí. Sí, eso es lo que hago. Eso es lo que hago. No sé si os está gustando mucho la serie, creo que no, pero como a mí sí, pues pues la voy a seguir subiendo hasta que me... ¡Hala, qué chulo! Pues se llama Fortaleza del Ogro Muerto. Voy a haber puesto otro nombre. My High King, you have called me to succeed you to the throne. Here I stand before you. Well, before you are chosen as the successor to the High King, hear, King Gandagard, the challenges that await you. Hordes of orcs are rampaging through the north and the west, and the perished land is stirring. This gives us an excellent opportunity to attack the last elves in Alandor. They are weakened. The perished land afflicts them. Let us wipe out the traitors once and for all. Yes, right, exactly. I do not recognize you, King Gandagar, in what you are saying. The elves are inhabitants of Girdlegard. Has your hatred for them clouded your senses to the point or is someone giving you bad advice? On the contrary, it was Bislipper who finally supplied me with the proof. A report titled How the Fiflings Lost the Gate. It was the elves that poisoned the brave Fifling warriors in their stronghold. A devious disease spread by the point. Impossible! I always knew it! See? Enough! Don't be so short-sighted! We are talking about the safety of Girdlegard. We must reach out and forge a large coalition with the elves. Yes? My High King, you cannot be serious. Drivel from a dwarf who has grown too old in his post. Are we not here to choose a new High King? We have... It would seem you will have to wait a little bit longer. The second aspirant has arrived. Our guests must be tired from their long journey. The meeting is adjourned till tomorrow. Mola, no sé, a mí es que estos juegos me molan tanto, están tan bien. But why do you think that I... Everything will become clear. I've had a room prepared for you. Before you take to your bed... Ahora voy. No te preocupes, que ahora voy. ¿Ya me puedo mover? No. Fondos rojos. O sea, podría ser... Eso sí que lo podía ser correr un poco. Haberlo hecho más oscuro y ya está. Hola. Ah, Your Highness. Su Alteza. Ay. For the first time you have the chance to appreciate the beauty of the place. You suddenly forget
what you wanted to say. I've never seen such masterful mason. Ha ha ha! The secondlings are the best masons of all the kingdoms. That's how Fracas made us. Well, he made some of us into warriors too. High King Gundrabur, see. Old? He is ancient, even by Dwarvish standards. Belendalin has taken care of most matters for dozens of cycles. But Gundrabur always has the final word. His mind. Belendalin should become High King. I was there when a runt took his arm. He still managed to kill half a dozen of them afterwards. What? The law requires that a firstling or a fourthling must be chosen as the Heir apparent. What do you know? A slight expression of guilt flits briefly across Boindill's face, but he's soon back to his old self. A scholar as High King has something to it. Boindall nods in agreement. As High King, you could unite the kingdoms. I can't be High King. I got all my knowledge from books and you're. Just talk to High King Gundrabur. I think I'll continue to look around. Don't get lost. And tonight we will finally drink. Te apuesto a que no bebemos nada de lo que dices. A ver, vale, por ahí está despejado y por ahí no. Vamos a intentar ir por ahí entonces. No sé si a dónde tengo que ir, pero... Ah, igual me dicen, no, puedes pasar. Vale, me lo imaginaba. Hemos hablado con los que... Vale, si hablar con uno, se hablar con el otro. Vale. Bueno, pues nada, tiraremos por aquí. A ver, entrar en la cámara. ¿Qué más opciones tengo? No me dejan pasar, no. Vale, pues ya está. A ver. Veamos bien. Ah, al revés. A ver, sale un poco por aquí. No, vale. Vale, es culpa de la cámara. Ahora. A ver, contemplemos un poquito esto de los enanos. Está chulo, la verdad. ¿Nos hace foto de Steam con el F12? Le ha costado, le ha costado salir, pero bueno. Ay, vergonzoso, vergonzoso. Andakai, what is it? I came to return these books to you, Tungdil. Luckily, I was able to make sense of most of it. You observed how the Mager took time to study the books. They are records from the Outer Lands. They tell of demonic beings from barren ground who can take... Immortality, for example? The Mager nods. They speak of an axe forged by the Undergrounders called Keenfire. It is said to have the power to cut through the flesh and bone of the living. Do you know these I have never heard of the Undergrounders, but I've... It must be terrible. The hordes of Tion have... It's not as bad as you think. It is certainly safer than a land in which a Magus possessed by... So you think a demon from the Outer Land... He looked very different when I encountered him in Parista, and he rose from the dead even though you cut off his head. That can't be explained. And he wanted to prevent these books from falling into our hands. That would only make sense if... Where is this Keenfire? I don't know if this weapon was ever forged. It requires rare materials and masterful craftsmanship. The purest, hardest steel, stone barbs decorated with runes, a hilt of Sigurdaisy wood. We are dwarves. We have the most talent... And you have the Sigurdaisy wood. It is amongst the objects in your rucksack, which is fortunate as there are no more Sigurdaisies in Girdlegard. But even if you manage to forge the axe, it might all be just a... We can get all the missing materials, as well as a gem cutter, here in the stronghold. After all, Gandagar and his fourthlings are here. The Mager looks at you. Still want to leave Girdlegard, but what will happen to your realm? I admire your optimism, my friend, but it isn't wise to stand in the way of a rolling stone. I don't wish to give up my realm. But you don't want to let the last Mager in Girdlegard go. Unfortunately, you can't think of anything that could... Ya está. ¿Y ahora coges y te vas? ¿En serio? No puede ser. No me dejes tirado. Se va. Y se va. Qué bien. Al final acabaré jugando solo con enanos. Ya veréis.
Observemos los libros. Garen found an answer to the threat. Keenfire. No matter how difficult it is, Veamos aquí, a ver. a variety of cheeses, pickled cave mushrooms, toasted vault moss, and... You are exhausted from your adventurous journey, but it would be impolite to Sí, just go sería to algo bed. descortés, correcto. Muy descortés, de hecho. Vale, podemos ver la cama. A ver, el zurrón. Sigga daisy wood. Very rare. I guess lot yo... Vale, cerramos. No puedo girar la cámara, por lo tanto no pueden haber secretos por aquí ocultos. No, no, por lo dicho, no puedo girar la cámara y como no me dejas, el zurrón ya lo he mirado, ahora solo me queda la cama otra vez. Vale, pues vámonos. A ver qué sucede. Vale, ahora alguien me tendrá que dejar pasar. ¿Vosotros mismos? ¿No? Pues no. Pues ahora no sé hacia dónde tengo que ir. Esos senos de ahí no se han apartado. Pues no me queda otra que ir para allá. Ah, tongued it. Andikai deciphered what was written in the books that Garen wanted to send to Turga the Fairfaced. They tell of a demonic Nudin. Undergrounders? You shrug your shoulders. Maybe there are dwarves in the Outlands too. Either way, If it's got anything to do with magic, the weapon cannot be... Nudin fears the books. I believe that Keenfire... I think I'll continue to look around. Don't get lost. And tonight, we... I think I've... Ya está, ¿no? Sí. Por aquí no puedo pasar, vale, volvemos para atrás. Entonces, ¿le tenía que haber dado otra vez a la cama? No creo, ¿no? Ah, o sea, estaba allí al lado ya. Uf, Dios santo, de verdad, ¿eh? Soy un desastre. Pero no pasa nada, así mola más. Come closer. The power that the old High King radiated when he called the assembly to order has drained away from him. His body is... The lost son returns to his people. Thank Vrak. You describe your adventure down to the smallest detail. Neither the king nor his advisor interrupts you. From time... When you are finished with your story, you also... What game is being played? Gandagar, as king of the Fourthlings, is to supersede me as High King, but his mind is poisoned. I was hoping for a great coalition with the elves, and even with the Thirdlings. I would have given any... And which role have you... Well, with you as a second aspirant, certain possibility... I don't want to appear ungrateful, and I'm happy to finally be among my people, but I will not ascend the throne. I hardly know anything about our customs and laws. Everything that I... Your renouncement honors you, but to be honest, you never had a claim. To stop Gandagar, we had to stall... Lot Yonan helped us with our little story. We don't even know if you are a Fourthling. The king's advisor missing... You feel as though you've been hit in the stomach. If this is true, not only have you lost your newly found kingdom, but Master... Your plan has a flaw. Even if I were to line up... You don't have to win. Belendolin points to the Steelies in the throne room. It's written in our laws that the High King can oppose an heir if he isn't elected unanimously. He can then demand a duel or a... Such a contest could take weeks, if not months. Why is Gandagar so... His father and brother were murdered by elves. No one knows the truth, just as no one knows how true this report about the Fifthlings is. But isn't it strange that this... What kind of contest would you have us compete in? Everyone in the council will write a task on a piece of paper, and from them, the contest... And this only once you have made a speech, and have won over as many as possible in the council to your side. The more sympathetic the council is to... Is this really the best for our people? If you cannot dissuade Gandagar from carrying... Don't worry. We'll open up his eyes and he will recognize the malice of his feigned friend. We just...
All right then. I'm ready to do it. You can be certain of it, Tungdil. Belendalin smiles at you. You say Andakai may have found a way to defeat Nodon, and she suspects that the Mago... I understand why you want to prevent a High King Gandagar. He will be blind to... Gandagar's only liability is that he lets Bislipper whisper dark thoughts in his ear. A problem that I am fortunate enough not to have. The High King smiles weakly at his advisor. Gandagar is a good dwarf and a good king, and I am certain I have commissioned armor that is worthy of a... You say goodbye with a queasy feeling in your stomach. You always thought that you were articulate, but the prospect of having to make a... Venga, vámonos. Ah, espera. Vamos a observar la estatua de Bracas. Vracus, Nuestro who made Dios. the dwarves of stone, has himself been hewn from stone by these self-same dwarves. Even for a dwarf, High King Gundraber is very old. His long white beard suggests 500. The High King's advisor has the build of a warrior. His eyes are like those of a... Vale, no tenemos nada más que ver. Ah, sí, estelas. You skim over the ornate runes and look for the... If there is more than one candidate from a kingdom, and none can bring together all of the votes for themselves in a ballot, the High King... Vale, eso es lo que me acaba de decir. Veremos si hay algo más. Sí que hay algo. No, regresar. Vale, pues regresamos. Ya sabéis que os dije que yo iba a perder todo el tiempo del mundo en descubrir todas las cosas que yo pudiese. ¿Por qué? Porque para mí es súper entretenido esto. De verdad, ¿eh? De verdad, me encanta. Vale, a ver, a ser el turno, ya está. Supongo que a estos no les podré decir nada tampoco. Vamos a intentar hablar con ellos igualmente. The High King and his advisor don't know where I... Whatever happens, You're not sure whether the moral support of your friends will be much use in a contest with... I think I'll continue to look around. Don't get lost. Don't get lost, pues si me voy a sobar. Mira, así me voy a ir a dormir. No os vais a dar ni cuenta. ¿Ahora qué? ¿Qué habrá ahora? Chan, 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 chan. Vale, ya tenemos esto. Ve a la cama. Pues ya está. Ya no observamos. Ahora vamos a la cama directamente. Eso mola. Túmbate, sigue mirando de alrededor. No hay nada más que mirar alrededor, la verdad. Igual esa conversación la tenía que haber tenido más tarde. Pero entonces igual la conversación que en el reino hubiese podido ser la suya. O sea, la misma que he tenido yo ahora. Bueno, no. Vamos a irnos a dormir ya. Ve a la cama, campeón. You are looking. You undress and lie down. Before you know it, ¿Os imagináis que me aparezca ahora el elfo ese maldito? ¿Os lo imagináis? Y me diga, vas a morir. When your new armor is brought to you the next morning, you can hardly believe your eyes. However, as a smith, you can't stand the fact that you haven't contributed. Tiene cara de mala persona. Wears the armor of a prince. Can still be a farrier underneath it, don't you think, Tungdil Bolafar? Bolafar? Just like a snake. Ignoring your question, Bislipur eyes you very exactly before he speaks. So, you want to... And I don't think it possible either. There is no proof of your origin, and Gandagar has the council on his side. But you're skiing to bed, and we will take you into our kingdom. We will give you every... Proof? Oh, you mean like your letter that has been found after 1,000 cycles and makes the elves It is no secret that the elves are deceitful. And what could possibly be more suited to get one over? The elves have been displaced by the perished land and are now all... I said they are
And what if I don't withdraw? You wish to stand against your own king? A stray dwarf offending a deserving leader such as Gandagar through his clip? Children of the Smith cannot be silenced. You are a dwarf, I confess, but... And you know thousands of the Fourthlings personally, and know exactly where they live in the mountains, what they're planning, or what... You have a sense that all the long evenings in the library and debating with Lot Yonan weren't for nothing. As Bislipper, you have had enough of this dwarf. He... Get out! A humanized bastard will not issue me orders. Know your place, false dwarf. Eso tiene que doler. Some of the gold has left a coin-sized mark on the back of your hand. It hurts, but you like the... ¿En serio te gusta? ¿Qué pasa? Póntela, por favor, ponte la armor has been armadura. made by a master. Over the chainmail is steel plate, alloyed with gold in many places, which certainly appeals to you. There are also several... You had just finished setting the last inlay, the seal of Lot Yonan, who brought you up and... ¿Te has puesto? No, póntelo. Not only is it worthy of a king and fits me like a glove, but it should also... Dios, qué bien le queda. A eso le falta más barba. Está muy guapo el diseño de esta armadura. Muy guay, muy guay. Y claro, debería darte más, sí, mucha más defensa en combate. Que eso, no sé si lo traducirán aquí como obtener más vida o que nos quitarán menos daño. No lo sé. That is why I, too, lodge a claim to the throne and why I think Thank you for your speech, Tundil Bolafar. The Count... Oh, tendré que responder. Pues responda Bislipur. Bislipper? Nothing you say will convince anyone here. You didn't grow up amongst us and no one knows. A ver. Oh, I didn't know you were the spokesperson for everyone at this assembly, Bislipper. Absolutely. Hear, hear! He's right, you know. Keep out of it, Bislipper. Yes, the dwarf from the Secondling Kingdom over there. You say that a war against the elves would be madness, but... It is true. There is much that I only know from books. But don't the elves have the same enemy as we do? They could stand by us in battle. But that is true. He's right. Words of a clever warrior. But the pointy ears hate us, and we hate them too. What is it they say again? Oh, Yes, creo que va bien, your question? creo que va bien. Just so I get this right, you want to forge a weapon that is described in a book of... I have most definitely seen it. Going go... A ver. No Ahí está. one knows for certain whether it is the solution, but does... that's true, but... It'll work out somehow. We should discuss other... I'm not convinced. I Oi. have heard enough. The council has heard the words of both candidates. And those who wish to see Gandagar Silverbeard, Vale, a unos cuantos para mí y unos cuantos para él. Perfecto. Gandagar has Very good. Here's to Gandagar! Long live our new... However, the result was not unanimous, and as acting High King, I have... What is this? But he won the ballot. It's the rules. The High King has the right to do... Respect! He is still the High King... Silence! You have heard the High King's command. Write down your challenge. Bien, 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 bien. La cosa se pone muy interesante, ¿eh? Are you ready?
The one that masters this task first will become the High King. It is an expedition. The trial... ¿En serio? An expedition into the parish? Ha ha! Brilliant! You can't be serious. That's what I call a worthy challenge, don't you think? I call it luck, Scholar. Of all the challenges, Bislipur draws... Yes. Yes. Luck. No hay nada de suerte aquí. But Nos han my timado. king, don't demand this of me. Why me? You are one of my best gem cutters, and I promise to support him. It should be a fair But... You will go, Goengar Shiverbeard. Do not put us to shame. And with that, our group is complete. Who have you chosen as Mason? Joder. O sea, volvemos a llevar a 5 hombres. Good day, gentlemen. Bavragar? The Old drunkard. He assured me... Well, I said I was precisely the stonemason you need. You let yourself be... I don't want him with us. Rest assured, Boindil, I too could Yes, I gave you my word. And as long as you are capable of doing the stonework... I wish you no ill fortune, Tungdil. But also, no good fortune. The throne belongs to me. And through my victory... Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. The task is clear to the contenders. The first to forge Keenfire and bring it back here has proven his abilities and will be our... It will take months to complete the task. Dangerous, yes, but not necessarily long. Do you know the old... Tunnels are all well and good, but why should we get there so... A knowing smile plays on the mouth of... Oh. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esto se pone muy interesante. No, cuando pasan estas cosas molan. Molan mucho por... Bueno, pues por todo en general. Pretty impressive what our forefathers had... The kingdoms all work together. If we do the same... Here, here. I still don't understand why you tricked me and why you were... I have been the master of stone for more than 200 sun cycles. My work is admired all over, but today... I don't want to be remembered as a drunkard with the chisel trembling in my hand, but as Bavragor. I hope you understand... There's nothing that will endanger our mission. There's more behind it than commonplace hatred. Bavragor doesn't react. His game... Really should rein in your drinking. We need you in good shape. There are some who say I'm only the master of beer and not the master of stone anymore. I wonder why we haven't seen any sign of Gandagar recently. Perhaps they took a wrong turn somewhere. Oh, I'm sure... Bueno, a ver si es verdad. We're not on the way to the Fiflings. We are on the way to the Firstlings. We're probably already under the land of the ¿Y Custodians. cómo sabes por dónde era? The Firstlings? Why? The Firstlings have been the best smiths in Girdlegard since the Fiflings were wiped out. Only they can alloy Teonium and Palladium, which are actually mutually repellent. Anyway, we could use all the help we can get in the battle against Nodon and... A ver si se repelen. ¿Cómo diantres? No entiendo. Pues nada, a luchar contra el Balrog, ¿no? Ahora. Vale. Goengar. 1, 2... Vale, 4. ¿Y este que se ha muerto? Ah, no. Vale, somos 5. We won't get further this way, Scholar. What now? It's all your fault, you imposter. It is good that you are still alive. We need... So you can steal a throne that doesn't belong to you? Hatred glints in the gem cutter's eyes. Enough! Gather
gather up all the materials we can still save. If we manage to reach the firstlings, we can get anything we're missing. Bien, 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 bien. No me ha dicho ni que me lleve mal, ni que me lleve bien. Ni esto ni lo otro. Bueno, oye, pues sí, más o menos. After you have gathered together the materials, you begin to search for a way out. And after a sweaty climb, you reach a door adorned with runes. You walk through the waterfall one after another. And after you find yourselves on a plateau, and the river which falls as a waterfall here hides the entrance to the... That must be Mithridatia. We'll go through the forest to the city and see if we... Solo hemos llegado hasta aquí, ¿en serio? Pues muy mal, ¿eh? Vale, Wayfarer, muy You bien. take the stonemason to one side and ask him if he's doing it on purpose. Can't go on like this. We can't fight amongst ourselves and save Girdlegard. You take a short break before you dare breathe. Not in the way you might think. Smeralda was my sister. Yet she was almost as belligerent as Boindle, and she got it. You can see the pain he is suffering in his eyes. You place a hat. Bueno, llegaremos The hasta allí. constant bickering between Boindale and Bavragor distracts you. Goingar hears the clank. Oh, pues mira, habrá batalla ya. Os iba a decir, lo siento mucho pero os quedáis sin batalla, pero no, parece ser que al final sí que habrá una batalla. Creo, si no, esta vez no hay batalla, porque se está alargando un montón y tampoco quiero hacer... Mira, sí hay batalla, sí. No, a ese no lo quiero, yo quiero a estos. A ver... Nivel 6 tienes esto, tipo duro, pasivas. Heridas no reducen su salud. Siempre comienza el combate con un 80% de salud. Siempre, ¿ah? Vale. Vale. O sea, las heridas que se haga aquí luego te darán igual. Causa mucho daño a un solo enemigo con... Vale. Tú, ¿qué tienes? A nadie le gusta Groingar, así que atraerá a los enemigos automáticamente. ¡Odioso! ¿En serio? Gemas de cristal. Lanza un puñado de piedras de cristal y de esta manera puede atraer a los atacantes a cualquier lugar que desee. Escondite. Se esconde bajo su escudo durante un breve periodo de tiempo y recibe un daño mínimo. No me gusta este personaje nada. Ya sé que es nivel 8. Es de los que más nivel tiene, pero es que no me gusta. Ay, canta y no llores. No tienes nada con que recuperar vida tú, ¿verdad? Bueno, no pareces ser un mal tipo, no pareces un mal luchador. No. Tenemos que llegar a la salida. ¿Qué salida? Vale, por aquí. Ahí voy. Vale. Todo el mundo tranquilo aquí, ¿eh? A ver, tú. Haz esto. Tú. Yo que sé, vente a por este. Vale, a ver. No, este no. No, sí, este. Haz esto. Vale, a ver. Vuélvete loco. Eso es, y haz esto. Ahora lo malo es que te atacarán, pero bueno. Los puedes atraer y así lanzar, eso es. Vale, a ver, tú. Utiliza esta... esta sí está muy bien. Vale, tú, que estás aquí solo. No, esta no. Esta, así. Así está bien. Vale, te has quedado sin nada. Vuélvete loco. Mátate lo que puedas y más. Si puedes matar más, mejor. Vale, los absorberemos y los tiramos. Eso es. Venga, seguimos para bingo. Vale, este aquí está bien. Este... así. Uy, va. Vale, este ya se ha vuelto loco. Este, venga, a ver. A esto mismo. Vale. A ver. Tú no estás muy bien de vida ahora mismo, ¿eh? Y tampoco tenemos... ¿Vas a usar esto? ¿Vas a usar este talismán? Vale, a ver, vuélvete loco, va. Pero, ¿cómo hay tantos por aquí? Igual debería haberme ido para arriba o algo. No lo sé. A ver, tú. Vamos a luchar... así. Tú. Haces lo mismo, pero... Uy, qué poca gente das, ¿no? Vale, así. Tú te vas a venir a por este. Y si acaso te vuelves loco. Ay. Vale, te vas a curar. Tú, a ver.
Si hacemos una carga... Hombre, podríamos pasar a través de toda esta gente y liberar a este. Vale. Tú pegarás a estos. Vale. Y tú pegarás a... Así. Vale, venga, va. A ver, cada vez quedan menos. Bueno, menos. Vale. Ponte así. Tú te vas a venir ahora para acá. Tú, a ver, ¿qué hago contigo? Es que hay pero ¿cómo hay tantos? ¿Cómo hay tantos orcos? Es que no lo entiendo. A ver, así. ¿Aún no lo matamos seguro del tirón? A este. No, vale, este ya está muerto. Vente a por este, vente a por este. Vale. Bien, a ver, vuélvete loco. Vale, uno menos. Bueno, otros menos. Tú, a ver, si hago esto, ¿hacia dónde debería hacerlo? Hacia este lado, sin dudas. Y tú... Algunos tendré que matar. Vale, a más de uno he matado, creo yo ahí. Vente a por este, tú. Vale, aquí no tienes a nadie. Vete, vale, te vienes a por este, va. Vale. Tirarás esto por aquí. Tú harás... Te volverás loco. Y tú aquí, a ver. A este. Vale, ataca. No, a ese ya no hace falta. Vale, pues os estaréis peleando vosotros aquí ya por vuestra propia cuenta, ¿no? Vale. No, vamos a tirar este entonces. Que con un poco de suerte lo tiramos al suelo y se muere. Vale, pues ya está. Si está muerto, está muerto. A ver, tú, vuélvete loco. Vale. Venga, a por este. Coge a todo el mundo, tú... Que te veo mal, campeón. Vale, a por este. Vale, pues a por este. Y ahora por este. Vale, venga, va. Que acabamos ya. Vale. A ver, tú. No, tú. No, tú. Aquí arriba, te necesito aquí arriba. Rápido. Vuélvete loco. Por este. Ya haces el cerdito. Vale, ¿aquí está todo? No, queda este. Vamos a matarlo ya. Y ahora matemos a este. Vale, hace el cerdo todo aquí. Y estos que se vengan ahora aquí. Que como está aturdido, igual lo podemos matar de un golpe, ¿no? No. ¿Uno más? Vale. Y ahora a por este. Venga, vamos. Haz el cerdo otra vez. Que con esos 500 puntos de vida que te recuperas. Venga, va. Bien. Vale, vosotros, venid por aquí. Ah, no, que estaba aturdido. Venga, nos vamos. Este. Tú, vente por aquí. Y ahora esto nos lo llevamos por aquí arriba. Tiene que haber alguna manera de huir. Vente por aquí, cúrate. No sé si se cura poco a poco, pero creo que sí. Vale, a ver, tú más o menos estás curado. A ver, si echamos esto aquí. ¿Se muere? No, das toda la vuelta. Pues entonces pega por aquí. Venga, va, ahí. Bien, me falta uno. ¿Tú qué haces aquí? Vente a por este. Vale. Acabamos ya con todos estos. Venimos por acá. No sé qué habrá por aquí arriba. Nada bueno, supongo. Vale, vuélvete loco. Lo primero. Vale, y tú vas a hacer... No, para tirar eso tiras esto. Vale, ¿has acabado ya con ese? Vale, tenemos que seguir por ahí. Vale. Tú, aquí. Estos dos aquí, suficiente. Yo creo que tendrán de sobra. Dale duro.
Vale, siguiente. Este. Venga. Este ya se ha recuperado así de vida, así que bien. Y ahora vamos a por este, nos lo quitamos, venga. Vámonos, porque tenemos que salir por ahí. Así que venga. Sí, solo tenemos ese lugar para salir. Vale, al menos estaremos más o menos a 100% de vida. Este se va curando, ¿veis que se va curando poco a poco? Pero no, Tumnil es el nuestro. Vale, ahí viene, vale, que venga el solo, que venga este solo. Que venga este solo es bien. Vale, este es el que tiene que hacerle esto ahora. Eso es. Este que le pegue este golpe aquí. Y yo creo que esto ya acaba, ¿eh? ¿No puedes atacarle? Vale, en cuanto acabemos con ellos, ya está. Tú, vente para acá, campeón. Vale, tú descansa ahí un poco. Ya lo sacamos. Venga. Ahora no estamos peleando con nadie. Así, ¿veis? Este se va recuperando. Ahí está. Y lo malo es que ahí queda todavía... Uf, que queda muchísima gente. Vamos a ver si los podemos ir atrayendo uno a uno o poco a poco. Porque si no, a mí me da que no vamos a sobrevivir ni queriendo. Y mira que yo ganas tengo de sobrevivir, ¿eh? Vale, pues nos vamos a mover ahora en cuanto se recupere. Vale, ya está, casi. Nos movemos. A ver si algunos de estos se vienen para acá ya. No los quiero traer a todos, ni mucho menos. Nos vamos un poco para atrás. Y ahora sí, vamos a meterle. No, demasiado. Vale. Tú a este. Vale, ahí tal como está. Uno que se vuelva loco. El otro que haga... No, este no. Este que haga esto. Y este que haga exactamente lo mismo. Vale, nos vamos para atrás. Chicos. No me hacen ni puñetero caso ni ninguno, Pues nada. Tú vente para acá. Ya no hay tantos. Vale, pues tendré que decirle a este que haga lo del cerrito. Que eso le suele salir muy bien. Y ahora en cuanto llegues a este... ¿Le estás pegando a este? Sí. Vale. Uno por aquí. Otro por allá. Tú, por aquí. Tú, a este y tú a este. Venga, va. Vale, ahora pegarás por aquí. Bien. No sé por qué ese sonido no me ha gustado nada. Vale, entran más, pero no pasa nada. ¿Para qué va a entrar por aquí? Venga, pegaos. Deberíais tener algo automático puesto, ¿no? Tungdil, es verdad que Tungdil me aguanta muchísimo más. Y eso me mola. A ver, pegarle aquí esto. Luego este que le pegue esto también. Luego este que haga esto. Y este esto. Hala, a tu casa. Tenía pinta de ser... ¿Cómo se llama esto? De ser un capi, Vale. Pégale así. Ya está. Pues venga, nos vamos. Hala, ya está. Al final los he matado a todos. Y me he quedado más a gusto. Madre mía, qué bien. That was refreshing. Aquí vienen algunos más, ¿sí? 4, 5 or 6. 5 or 6? He means 5 or 600. That's too many. To the city, come on. Vale. Nivel 7, bien. Nivel 7, bien. Nivel 7, bien. Tú no vas a subir. Todos le atacarían a este. Madre mía, me lo matan, fijo. Has encontrado un anillo de oro. Un anillo con una inscripción en el interior, nada especial. Ya, podía ser anillo único. Continuamos y lo vamos a dejar aquí. Así que nada. Espero que os haya gustado. Like, favoritos, comentad y suscribíos. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!